Aufplätze, fertig, go. Ja, moin moin. Das Rennen ist schneller vorbei als erwartet. Ist super gelaufen, super Start, super Wetter. Die Hunde sind 1A gerannt, nur eben auch relativ schnell. Also ja, gutes Tempo war drin. Die ersten Kilometer liefen gut und nach ein paar Kilometern, ich bin mit Höllentempo, mit voller Wucht gestürzt, auf die Schulter geschmettert und auf den Kopf. Ja, hab sofort gemerkt, es hat Knack gemacht. Ja, Schulter war kaputt, was merkte ich. Ja, hab mich aber festgehalten, bin noch geschliffen eine Weile. Der rechte Arm ging ja noch. Auch Steh gerufen, sind auch zum Stehen gekommen. Habe ich sogar noch 2 Anker gesetzt und hockte dann da. Aber konnte mich nicht mehr regen, ich wusste, es ist kaputt, das Ding. Ja, die haben mich abgeholt im Krankenwagen. Ich war in 2 Krankenhäusern. Schlüsselbein gebrochen, aber leider eben auch ziemlich doll gebrochen. Also die sind weit auseinander. Schlittenfahren ging wohl wirklich nicht mehr. Schade, man weiß immer nicht genau, wie so ein Rennen endet. Es lief super, aber wenn man über 20 Jahre ein Rennen fährt, kommt immer wieder was Neues. Ein Grund auf jeden Fall zum Trinken, vielleicht keinen guten, aber Prost, kann nur besser werden, ne? Weil es hätte auch noch schlechter sein können. Ich hätte den ganzen Scheiß auf den Kopf kriegen können. Besser Schulter hin als Kopf, ne? Aber was soll's, Prost. Wird schon wieder hoffentlich. Bis dann, tschüss. Yes, they just came back from the race and yes, it was a very short race, no? What no one could have guessed here was that the real problems were only just beginning. Ja, scheiße, nie aufgepasst. Kurz von der Straße ab, jetzt stecke ich jetzt hier. Weil neben der Straße ist so eine kleine Stufe. Ich erreiche keinen im Camp per Telefon. Jetzt versuche ich selber rauszugraben. Der Bulli ist wieder draußen. Ja, was soll man sagen? Scheiße gelaufen, ja. Also habe ich Mist gebaut, ist meine Schuld, übernehme ich die volle Verantwortung für. Ja, ich bin zu weit nach rechts gefahren, schien ein bisschen breiter zu sein, oder ich dachte, das ist die Straße noch ein bisschen weiter geht da rechts. Aber dann ist dann halt hier, ja, ich sag mal, so eine Kante und dann war ich da wohl ein ganzes Stück, wo wir mit den Rädern da genau auf der Kante lang balanciert, hat sich alles gut angefühlt und plötzlich über die Kante rüber gerutscht und dann saß hier unten fest. Ja. Habe ich Mist gebaut. Vom Kopf her weiß man es, ist mega peinlich, finde ich einfach. Ja? Man weiß es ja vom Verstand her, hey, dass es da irgendwo die Straße auch zu Ende ist und man da runterrutscht, aber irgendwie in dem Moment mit dem Kopf ein bisschen woanders. Ich hatte 2 Hunde drin, wie ist genau der Weg, wo muss ich hin, nicht richtig konzentriert und dann, wumms, so schnell geht's. Ja, Hendrik hat eigentlich, ja, was ja eigentlich, Hendrik hat ganz cool reagiert. Ne, okay, schon mal jedem hier passiert und sowas. Gute ist schon mal kein Sachschaden, kein Personen- und Tierschaden. Ja, und jetzt auch was Gutes, dass es mir jetzt passiert ist und nicht, wenn ich 8 Gäste hinten drin habe und die da alle ihren Flug verpassen. Insofern vielleicht gut, dass es jetzt passiert ist, dann habe ich was gelernt und es hat was Schlimmeres verhindert. Ist, glaube ich, im Camp auch jedem, der hier schon länger ist, schon mal passiert. Auch Hendrik sagt, er ist schon mal selber ein Auto irgendwo in Schnee gesetzt. Passiert. Die Erfahrung kann ich jetzt einen Haken dran machen. Das Erlebnis ist durch. Hoffentlich, dass es kein zweites Mal mehr passiert. Ich kann jetzt nur von lernen, mehr darauf achten nächstes Mal. Ja, aber ist doof halt, ne? Ja. Ich habe jetzt im Camp dann die Überarbeiten von den anderen übernommen und die haben es dann rausgeholt. Finde ich auch ein bisschen doof. Ich denke natürlich selber so, ja, wer es verbockt, muss auch gerade biegen. Also der hat die auch selber geschaufelt. Ja, wäre contentmäßig natürlich richtig toll gewesen für euch sowas. Ja, wie gesagt, das passt jetzt im Moment einfach nicht hin. Ne? Die Arbeit steht hier im Vordergrund, das muss durch. Ist eine Erfahrung jetzt hier, muss nicht nochmal machen. Aus Schaden wird man klug. Und wie gesagt, ich versuche es positiv zu sehen, es hat viel Schlimmeres verhindert. Ja? Also besser jetzt, als es passiert was Großes beim anderen Mal. Ja, lesson learned.
guys, they came down from the road, but help is on the way. Everything is fine with them. Maybe it was good that I had my small accident yesterday, and I'm more careful, but okay, I have to take more care now. I think it's hard to see on the video that was not only one car, there were two cars side by side stuck in the snow. There was also one car in front of me. I parked behind it. I thought, okay, there's also someone else who wants to help, but when I was leaving that side, then I saw the complete front area was damaged. Three cars had an accident. Nobody is hurt, nobody's injured, so that's good. A damaged car can be replaced. Of course, it's not so nice, but it is bad condition. It's +3, 2, +4 degrees. In some places the street is very great. In other places there's ice, it's slippy. In other places there's rain, snow, mud. So yes, it's really very tricky. And yes, maybe it was good that I was stuck yesterday in the snow, so that I'm more carefully on the road and I'm not the fourth one in that position. Okay, I now continue the ride carefully, slowly. It's better to arrive late instead of having an accident, so always drive carefully. If you see others on the road have an accident, help them. Yes, so stay safe, no? In a few minutes it's 4 o'clock and it's early in the morning, and a few things happened. Not Hendrik had an accident on the race, and as this wouldn't be enough, also Jacob and Denise, 2 people who are working here in the camp, are leaving us now, and I will now bring them to the train station. Yes, no? Hendrik broke his arm. 2 important people are leaving the camp. Yes, no? It will be interesting how it will go on. No? So, let's find it out. Bye. Okay, Jacob, no? Ciao, ciao. Yes. You and Denise, a very important hand is missing here, no? In the camp. Thank you. Okay, no? Wish you everything goes good, no? Good luck and everything, no? Okay. We have to see how we can handle this. But okay, there's always a way. We will make it. I started very early this morning at 4 a.m. and brought Jacob and Denise to the train station because they are leaving the camp. And yes, no, I didn't have breakfast till now. But okay, now it's time and then make a plan how to continue everything here, and we will make it here, no? What is here lying on the ground, no? So it's the oven pipe for the sauna, no? So my today's task is to clean all the oven pipes and chimney, also from the main building there behind me. But I'm a little bit tired. I started very early this morning, 4 o'clock a.m. to bring Jacob and Denise to the train. I think this is a job if I'm fully concentrated. So I start with the other oven pipe. Take a look. This one and here in the sauna. And why we are doing this? Because yes, they are very dirty from the inside.
This is my job for today, no? A little bit dirty. Like always. I'll remove this part. Usually it's a bird like this. And yes, you can see now a lot of dirt is inside. Now I will clean it. Boah, so. It's a really simple task. You just quickly pull the pipes apart, give them a little scrub, 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 make sure you don't get completely dirty, and then snap the pipe easily back together. It's a quick and easy task, they said. Ah, the ball got stuck. Somehow it all fit together before. Yes, we are doing this here for the guests, and yes, they are now on tour. They don't even recognize that we are doing stuff like this here. Yes, this is a call to all chimney cleaners. Yes, what I'm asking the pros, not the amateurs like me. Why smoke is coming there out? Inside is also a lot of smoke in the house. Yeah, it's covered. We didn't clean this one. This was cleaned 1 or 2 weeks ago. Water is dropping down. I don't know where the water comes from. So what is going wrong on this chimney? I'm asking the professionals. Das sind zwar jetzt nur Regenrohre, die wir gefunden haben im Baumarkt, aber ich muss sagen, das hat Conny doch super hinbekommen. Das zieht jetzt schon besser auf jeden Fall. Es geht in einer leichten Steigung nach oben. Es fällt nicht mehr ab wie vorher. Dann geht es in Bögen raus zur Seite. Schon mal Fortschritt auf jeden Fall. Conny is currently not in the camp. She is visiting her husband. It's very good. Yes, then the Hendrik, he has his broken arm and is now on a business trip. He's doing a coaching. So now in the camp,
Svi and Domi, the tour guides, they are now on tour with the guests, so not in the camp. In the camp itself is Arne and myself. One guest was not so, didn't felt good this night. She vomit, and then she said, okay, it's better for her to stay in the camp. And now also said she had to vomit. Arne says he also doesn't feel good. Okay, maybe everything now comes to me. So, but okay, but even this I will do here for the dogs, for the guests. Everything the best. No? So let's rock and roll here. Well, it's already Morgen 0 schon degrees 0 this Grad. morning, and Und now jetzt haben wir we've hier got eine our thaw Tauwetterlage. setting in, and it's supposed to Wir last sollen ein for paar a few Tage anhalten. days. Mal gucken, was Let's hier see what passiert. happens. 2 days, 2 degree plus, and it looks completely different. Interesting how fast it goes. Yes, and so it changes. Now we had a few days plus degrees, everything is melting, the grass is coming out of the ground, you can see it already. And now we hope that it's getting colder and we get new snow here, no? But here with the ice hole it's much more easier now, no? Ja, jetzt haben wir schon ein paar Tage Tauwetter. Das Gras guckt schon die ersten Stellen durch, noch kann man fahren, aber wir müssen gucken, wie es insgesamt jetzt hier weitergeht mit der Tour. Genau. Hendriks Unfall ist jetzt ungefähr 2,5, bald 3 Wochen her. Und ja, seine Orthese hat er schon teilweise gegen so eine Schnur getauscht. Und er plant jetzt, er sagt selber so, eher nicht, aber vielleicht fällt er tatsächlich noch aufs Finnmarkslöpet. Also er spielt mit dem Gedanken. Mal gucken, was draus wird. Let's find out the next week, and don't forget to subscribe and to switch off.